আৰু আমি যদি এতিয়াও সচেতন নহওঁ আমি তেনেহ'লে গৰু পশুৰ নিচিনা হৈ গ'লোঁ আৰু আমাক চৰকাৰে এদিন গৰু পশুৰ নিচিনাকৈ ট্ৰিট কৰিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিশিষ্ট অধিবক্তা আইনবিদ আৰু নাগৰিক সমাজৰ এগৰাকী অগ্ৰণী নেতা প্ৰশান্ত ভূষণে গুৱাহাটী নাগৰিক সমাজৰ অসম নাগৰিক সমাজৰ এখন সভা তেওঁ তাত উপস্থিত থাকি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত নাগৰিক সমাজৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব সম্পৰ্কে তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰে। তেখেতে দেখুৱাই দিয়ে যে সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ সংবিধান আমাৰ গণতন্ত্ৰ কেনেকৈ বিঘ্নিত হৈছে, কেনেকৈ তাক দুৰ্বল কৰা হৈছে, তাক অৰ্থহীন কৰা। গতিকে তেখেতৰ মতে চিভিল ছ'চাইটিয়ে মানে নাগৰিক সমাজে তেওঁলোকৰ যিটো স্বাভাৱিক কৰ্তব্য যে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ সমাজৰ নানা ভুল ত্ৰুটি উদঙাই দি শুধৰাবৰ কাৰণে মানুহক সচেতন কৰি দিয়া, তাতকৈ আগবাঢ়ি গৈ তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিৰোধ তেওঁলোকে সংগঠিত কৰিব লাগিব, ৰাস্তাত নামিব লাগিব। এইটো এটা ডাঙৰ কথা। আৰু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে সকলোৱে অনুভৱ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে নাগৰিকসকলক বুজাব লাগিব যে দেশখন এখন মহাসংকটৰ সন্মুখীন। প্ৰত্যেক নাগৰিকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব দেশখন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তেওঁ মানে ক'লে যে হয়তো কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে, গতিকে ৰাজনৈতিক দল আৰু নাগৰিক সমাজ মিলি কামটো কৰিব লাগিব। যিবিলাকে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে একগোট আৰু একমত হ'ব পাৰে, সেইটোৱে তেখেতৰ আজিৰ সভাৰ বক্তব্য। আৰু তোমালোকে মোৰ পৰা জানিব খুজিছা যে গুৱাহাটীত যিটো কৰিছে সেইটো সম্পৰ্কে দুআষাৰ মই ক'ব খোজোঁ। এটা হৈছে কি কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, সেইটো আমিও স্বীকাৰ কৰোঁ। এতিয়া বিশেষ পৰিস্থিতিত হয়তো ৰাস্তাত অলপ নিয়ন্ত্ৰণ, কিন্তু সমদল একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া বা সমাৱেশ বন্ধ কৰি দিয়া সেইবোৰ অদ্ভুত ধৰণৰ কথা। সমদল মানুহে কিয় কৰে? মানে খাই বৈ মানুহৰ কাম নাই আৰু ৰাস্তাত ওলাই চিঞৰ বাখৰ কৰা। এটা কিবা ইছ্যু থাকিলে, কিবা ক্ষোভ থাকিলেহে তেওঁলোক ৰাস্তালৈ আহি প্ৰতিবাদ কৰে। কিন্তু এইটো একেবাৰে অগ্ৰাহ্য কৰি তেওঁলোকৰ যিটো বুনিয়াদী ডেমক্ৰেটিক ৰাইট, বুনিয়াদী গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, সেইটো নস্যাৎ কৰি দিয়া। গতিকে এখন মানে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ চৰকাৰে, পুলিচে এনেকুৱা নিয়ম কেনেকৈ জাৰি কৰিব পাৰে? তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে আজি এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে, আজি নহ'ব, কালি নহ'ব, অমুক তাৰিখে নহ'ব, সেইটো বেলেগ কথা। মানে ব্লেংকেট বেন, এইটো আচৰিত কথা। এইটো মই ভাবোঁ যে কোৰ্টত গৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। এনেও আমি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ স্থলী বহুত দূৰলৈ লৈ গ'ল। তাত টিভিৰ কেমেৰা কটাৰ বাহিৰে কোনো মানুহ নাথাকে। আৰু টিভিৰ প্ৰগ্ৰাম কোনোবাই শুনিব পাৰে, কোনোবাই নুশুনিব পাৰে, মানুহে কেনেকৈ গম পাব? গতিকে এই ধৰণে সকলো পিনৰ পৰা মানুহৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, গণতান্ত্ৰিক চেতনা দুৰ্বল কৰি পেলায়। আৰু আমি যদি এতিয়াও সচেতন নহওঁ আমি তেনেহ'লে গৰু পশুৰ নিচিনা হৈ গ'লোঁ আৰু আমাক চৰকাৰে এদিন গৰু পশুৰ নিচিনাকৈ ট্ৰিট কৰিব। ধন্যবাদ। With these few words, I welcome our eminent speaker, Prashant Bhushanji, and other distinguished persons and public at large. Thank you very much. Thank you, sir. Good afternoon, friends. It's indeed a great pleasure and a great honor for me to be here among so many
senior members of civil society, so many respectable and very respected people of Assam. Under our constitution, the role given to civil society in framing laws, framing policies, deciding how the country should be run is very limited. Formal role given or assigned is very limited. Because under our constitution, it was thought that civil society would just essentially vote to elect its members of assembly, legislative assembly, or members of parliament, or in local bodies, etc. And thereafter, those people, those elected people will form governments, and they will thereafter frame policies, and the legislature will frame laws. And again, the role of civil society in that was very limited. It was limited to sometimes parliamentary committees, etc. People from civil society or experts from civil society to discuss some of the important legislation which was proposed to be brought in parliament or in assemblies, etc. But beyond that, beyond the right to vote and occasionally the right to participate in these discussions in parliamentary committees, etc., the formal role of civil society in the framing of laws, framing of policies, deciding how society is to be managed in the country, in the states, is very, very limited. And therefore now the question arises because it was thought that this process itself, that is democratic elections, of course the constitution created several important regulatory institutions like the judiciary, the election commission, the comptroller and auditor general, the public service commission, etc. And it was thought that these institutions would allow our democracy to run properly and would allow proper people who are democratically elected, who really represent the will of the people, that they will get elected, they will form the governments, they will make policies, they will make laws which would be roughly in tune with the wishes of the people. This was the assumption. But now if we look at what is happening in our country today, and it was thought that political parties which play an important role in forming governments and thereafter in deciding laws and policies, etc., that these political parties could play that role in a proper democratic manner, and that these parties which come to power will really represent the will of the people. But what are we seeing today? I mean, yes, nominal elections are still held in the sense that, of course, today a lot of people in this country, perhaps the majority of the people in this country, do not even believe that elections in this country are free and fair. Most people have no faith in the election commission. Most people also have no faith in these electronic voting machines.